uvuye muri iyi yubakirwa ibyo kwihangira imirimo harimo iby'ubudozi harimo ibyo gutanga amahene bakifashisha bafite icyarahani cya soderi bamufasha ameze gutya ari gufata ku mafaranga akarere ka Huye nkaba ndi perezida w'urugaga rw'abikorera mu karere ka Huye. Urugaga rw'abikorera mu karere ka Huye dushinzwe promotinga ubucuruzi, dushinzwe gukorera abikorera ubuvugizi, dushinzwe kuzamura imikoranire n'akarere binyuze muri JAF. Twasinyiye amasezerano n'akarere y'ubujya inama ku bintu byose, hanyuma twarenze akarere konyine turamanuka tugera no ku murenge. Byavuyemo nk'akarere kaduhaye amasoko akomeje, tugenda twese imihigo, tugeze ku rwego rw'igihugu twabaye aba gatatu tubona kino gihembo, ku rwego rw'intara tuba aba mbere tubona kino gihembo. Dukorana neza bitabiriye PPD, dukorera abikorera ubuvugizi n'uburyo bwose butandukanye, bituma tugeze ubwo abikorera twicarana na njyanama twiga ibyerekeranye n'imisoro n'ibibazo byose bigenda bireba abikorera. Kugira ngo ucana cyane byatangiye ari fakulite ya teoloji, ari imwe inyubako zayo za mbere ndetse hano nyuma mu bufatanye n'akarere dutangira kwagura inyubako zacu. Byari umushinga w'inyubako, iki ni igihe bashyiraga ibuye ry'ifatizo mu nzu irubakwa, hanyuma iyo nzu yaruzuye turayitaha. Twahinduye n'ibikoresho bibamo imbere kugira ngo mu karere abo batwoherereza guhugura basanga ari ahantu hasobanutse. Iyi ni inyubako yahoze ari mu Cyarabu, yahoze ariyo kwa Gitera. Iyi ni inyubako yahoze ariyo kwa Gitera, iri mu Cyarabu, yaje kuba iyi ngiyi inyubako y'umugabo witwa Misago, iri ku isoko. Ntawe bari abanyamahanga ituma ry'i Kigali, ariko twamusigariye habonetse iyi nyubako imeze gutya. Hanyuma ahangaha ni mu Cyarabu, hari inzu imeze gutya yahoze ari y'umuntu witwa Dr Gatera, igurwa na muzehe Semuhungu niwe uyu nguyu, iza kuvamo iyi ngiyi nziza cyane. Reka noneho ayivuge nawe ayivuge ibigwi. Iyi nzu nayiguze muri 2006, hanyuma 2011 niho natangiye kubaka iyi. Yarihuse, nayubatse mu mwaka umwe. Yaruzuye irakora, rero irakora. Hanyuma dufite isoko rindi ryitwa isoko ry'abisunganye. Isoko ry'abisunganye naryo ni isoko rishyashya ryuzuye mu Rwabayanga. Dufite amasoko abiri mashyashya y'abikorera bakoreramo. Iri ni isoko rishyashya, urihagarariye kugenda akababwira abanyamuryango barigize. Ni isoko rishyashya ry'abanyamuryango bagera kuri 20, ryubatswe mu Rwabayanga, ahantu hahoze hakorerwa utuntu dutandukanye. Ubuyobozi budukangurira ko tugomba kwishyira hamwe tukabyaza umusaruro, tukubaka isoko nk'iri rya kijyambere. Iyi ni fakadni tuzane imbere kuri entrée principale, rigiye rifite ibice bitandukanye. Aha ni imbere, aha ngaha ni ku ruhande rumwe, nanone aha hakaba uruhande rugana iburyo rusimbura rwa rundi rwa mbere. Aha hakaba isoko hangari y'abantu rusange, iki gice ni icy'imyaka. Hano hakajya caguwa, hano hakajya harimo igipande cy'inyama,
hano hakaba amabutike rusange atandukanye n'aya miryango yo kuri etaje bitewe n'uko ubushobozi bwa buri wese ubasha kwishyura. Iri ni isoko rusange nanone rijyamo takataka, caguwa, ibiribwa, imyenda. tugarukira ahangaha nyine twakaba ko tugeze kuri hoteli bisi, reka nayo bababwire amabona amaboko. Aha ni 42 58 2008, ubu ngubu dore ngiri uko imeze 2013. Parler en français. Oui, on est là pour... donc ça c'est le bâtiment a été construit en 1942. Initialement ça c'est le vieux bâtiment que vous voyez là, c'est celui-ci. Ça c'était les chambres. Cette parcelle était vendue en 1952 à la station Shell qui est actuellement communale. Donc il est resté ce bâtiment, 42, 58. 2008, on a rajouté la terrasse ouverte. Ici, vous ne la voyez pas, hein. Donc on a rajouté. Et actuellement, mais on a conservé la terrasse. La terrasse, la majorité des clients veulent absolument la terrasse, ça fait le cachet de l'église. Tout le monde la connaît dans son espace. Donc maintenant, on a fait nos 3 niveaux. Et il faut les inviter. Les bienvenus. Bagiye kuvugwa mu Buyapani, umushinga wa VOP ufite icyicaro ahangaha, ngiyi certificat yawo mu by'ukuri urugaga rw'abikorera mu karere ka Huye ruhagaze neza kandi ruhagararanye neza n'akarere n'imirenge kugera ku muturage wo hasi hasigaye mani wa Izi za sako zo mu karere ka Huye. Nitwa Kamana Gaspard nkaba perezida wa sako w'umurenge wa Maraba, ariko muri uyu mwaka ushize twari twahigiye kubaka ibiro bya sako amasako 12 muri 18 kugeza isi yose yarubatse kugera n'akazi kugaragara. Sako mbere zakoraga ahantu zikodesha cyangwa se zicumbitse mu mirenge, ariko sako umutekano w'amafaranga y'abanyamuryango urinzwe neza, nta kibazo kirimo. Muhereye hano, iyi ni sako y'umurenge wa Mbazi, urabona ko ari sako 12. Ahangaha igihe zagiye ziterwa ku mugaragaro, na hano umuyobozi w'akarere ayifungura ku mugaragaro. Ntacyo tukaba dukorana n'abahinzi bari muri karere ka Huye, ariko kugira ngo mu rwego rwo kwigira no kwiteza imbere duhereye ku gihingwa cya kawa twabanje twese kureba ibibazo no kubisesengura, turangije tureba icyo twakora kugira ngo tubashe kubona imbaraga no kwiteza imbere. Hanyuma tukaba dufite ibikorwa twagezeho hano mu myaka 3 yonyine tumaze. Hari abahinzi tugeze kuri 160, mu giturage dushyiramo miliyoni 137 mu mwaka, azazana amadolari 404. Hanyuma ibyo twatanze harimo ifumbire, harimo kugira ngo aho naho twavanye amazi yoza ikawa twagiye dusiga. waje kwesa imihigo tumunizere ko nitugatera bose ndaza kugira ndate ngo bayizahuye waje kwesa imihigo mutegere mukomeze waje kwesa imihigo. Nagira ngo turi kuri repetisiyo, nagira ngo tugendane mu nyamashyi. Irwabahizi turizihiwe, turi intore mu Rwanda, urana umwete n'umurava, abanyarwanda barabushima, tuguhaye ishema imbere yabo n'amahanga. Ikoranabuhanga w'intore turizihiwe n'ikoranabuhanga w'intore z'u Rwanda, abahizi turizihiwe n'intore z'u Rwanda, n'umwete n'umurava, abanyarwanda baragushima, tuguhaye ishema imbere yabo n'amahanga.
tuza gusanga ntabyo cyangwa se ari bike bishoboka, noneho turushaho gufata n'ingamba zo kwinjira mu mihigo itaha kuko nayo twarayitangiye ubu tuyimazemo ukwezi nayo tuyitegura. Muri iki cyumba rero kugira ngo tubanze bamenyeshe ko turi kumwe n'abagize inzego z'umutekano dukorana cyane, turi kumwe n'abafatanyabikorwa bacu baba private sector baba bihaye Imana bari hano, turi kumwe na komite nyobozi ndetse n'aba executive b'imirenge bose n'abakozi b'uturere, turi kumwe n'abahagarariye utugari ndetse n'abahagarariye twagezeho. Murakoze cyane, dukorane umurava, dukorane umurava, murakoze cyane. Dukorane umurava, dukorane umurava, murakoze cyane nyakubahwa meya ndetse na timu muyoborana akarere ka Huye. Mbere na mbere yuko tugeze tubabwira ko twishimiye uburyo mwatwakira mu karere ka Huye. Twishimiye uburyo mwatwakiriye nk'uko nyakubahwa meya yaramaze kubivuga. Iki ni igikorwa ngarukamwaka cy'isuzuma ry'imihigo akarere kashyira nyakubahwa perezida wa repubulika. Tuba twaje kureba kuko tuba tuzi yuko n'imihigo mwamaze no kuyesa already, ari ukugira ngo gusa turebe yuko information mwaduhaye zihuye n'ibiri kuri tele. Abantu twazanye ni abantu bagera kuri 12 bafite ubunararibonye butandukanye mu nzego zitandukanye ndetse no mu buzima butandukanye bwa buri munsi, baturutse muri za ministries zitandukanye ndetse n'ibigo bishamikiye kuri za minisiteri tekinike zitandukanye. Ngira ngo mbere yuko babwira ikitugenza nyamukuru ndetse n'impamvu evaluation y'imihigo baze babereke. Mpereye kuri no ruhande, uriya mugabo yitwa Stephen yahaguruka akabasuhuza. Avuye muri secteur privé, federation y'abikorera ku giti cyabo. Ukurikiyeho yitwa Adolphe, avuye muri minisiteri y'uburezi DIC, akaba ari muri department ya school construction. Ukurikiyeho yitwa Bob Gakire, avuye muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Ukurikiyeho muramuzi yitwa Rukomo, akaba avuye ku rwego rw'intara. Murakoze. Ukurikiyeho yitwa Madame Françoise, akaba avuye muri minisiteri y'Imirikomo. Ukurikiyeho yitwa James, avuye muri minisiteri y'ibikorwa remezo. Ukurikiyeho yitwa Norbert, akaba ari DG muri Minagri ushinzwe ubuhinzi. Hano ndi kumwe na Madame Aline, akaba ari muri minisiteri y'ubuzima Minisante. Ukurikiyeho yitwa Mathias, akaba ari muri Lariga. Ukurikiyeho yitwa Jean de Dieu, akaba avuye muri Rwanda Agriculture Board muri RAB. Ukurikiyeho yitwa Gilbert, ashinzwe ICT muri Minaloc. Iyi ni timu turi kumwe hano. Ukuri aka kazi tuje gukora ni akazi gasanzwe. Reka twumve ari abaza kutwereka ko bageze feel free. Ni akazi gasanzwe, ni akazi gasanzwe kubera ko dusabwa gukora umunsi ku wundi muri evaluation kugira ngo biba bigamije n'ibintu bintu yavuga nka bibiri cyangwa bitatu. Icya mbere ni ugusharinga information, tukamenya ibirimo gukorerwa mu nzego z'ibanze ndetse n'ibiri kuri rwego rwo hejuru central government, nabo bakabimenya tugahana amakuru. Icyo nicyo cy'ingenzi cya mbere. Muri ayo makuru rero tuvanamo udushya tuba twarahanzwe
n'uturere akaba ari two duheraho dukwirakwiza mu gihugu kugira ngo n'abandi babonereho utwo dushya twaba twarahanzwe. Twibwira yuko muri buri turahari twinshi. Icyo nicyo cya mbere kiba kigamijwe. Ikindi cya kabiri ni capacity building, kongerera ubumenyi cyangwa ubushobozi inzego z'ibanze, ari nako banabwongerera inzego zo ku rwego ruri central, kuko uburyo mwabikoze muri implementation, uburyo mwabikoze dukeneye kubimenya no kubyiga kugira ngo natwe abari ku rwego ruri central, kuri central government tubashe kubikwirakwiza n'ahandi. Amasomo meza muba mwarahuye nazo, muba mwarahuye nayo, cyangwa mwarashyizemo mwaratekereje cyane kugira ngo bitubere isomo kuba twabikora n'ahandi. Icya nyuma tuba dushaka gusharinga challenges muba mwarahuye nazo muri implementation, kugira ngo izo challenges tuba twarahuye nazo muri implementation tuzazihereho, tuzivane mu masomo azatuma twese imihigo ku mwaka ukurikiraho. Ibyo ni ibintu by'ingenzi ku buryo rero gusharinga ayo makuru, wabona bifite ayo makuru, wabona yazi, wambaranye nabyo amezi 12, twebwe gusa tuba tubaza ibintu ko wabona bifite. So feel free, ni abatekinisiye n'abayobozi muri za minisiteri zitandukanye n'ibigo bitandukanye usanzwe mukorana kandi kwa buri munsi, bose ntihagire ikibazo kuduha amakuru muyavuge ayo mufite kuko muranayagize turanabizi. Akandi ka nyuma nakongeraho nuko twifuje yuko iki gikorwa kimenyekana ku nzego zitandukanye, tugakoresha media itandukanye kugira ngo kino gikorwa cya evaluation y'imihigo irimo gukorwa ku rwego rw'igihugu bimenyekane. Bityo turakangurira media, turakangurira social media, hano tuzi neza ko muri idakumirwa cyangwa idashyikirwa muri iki cyo kumenyekanisha amakuru n'icyo ngicyo muze kugikoraho. Kumenyekanisha kino gikorwa kuri social media, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse no ku bitangazamakuru bitandukanye. Ariko twemeranijwe n'itangazamakuru ko ibyo tuvugira hano bivugirwa hano, ibyo basohora ntabwo iyo tubajije umuntu iyo ataradusubiza cyangwa agatera kubona information ntibivuga yuko tutanyuzwe n'ibyo baduhaye, kuko information zose dufite tuba tugira ngo nk'uko namaze kubivuga, hari igihe tuba turi gukora na capacity building, hari igihe tunabaza n'ibintu kubera dufite na information ariko kugira ngo twongerere ubumenyi izindi nzego usibye uwo nguwo, izindi nzego turimo gukorana nazo. Hano turi inzego zitandukanye, hari inzego zimaze gufata umurongo, hari n'izindi turimo gushyira imbaraga kugira ngo zifate umurongo, hari igihe dushaka n'ubwo ko yigisha n'izindi nzego zitandukanye. Niba bivuga yuko ibyo tubwiye cyangwa turimo kumubaza ataradusubiza vuba, tutabyemera cyangwa tutemera yuko iki gikorwa cyagezweho. Bityo tukadukangurira media yuko batahera kuri ako kantu kugira ngo ariko batangaza nk'aho akarere katadushubije ibyo gakwiye kudusubiza. Ikindi nanone turasaba media yuko tudatangaza, turacyari muri evaluation, kuba akarere hano kakoze katubwira ibyo kakoze, tuba tugifite indi process yo kubinoza no kubireba no kubisesengura. Ntabwo babivuga yuko ako karere kabaye akambere cyangwa kabaye akanyuma kugira ngo bize kubaho ayo makuru ari yatangazwa mu itangazamakuru. Ikindi nakongeraho nuko twahamagariye abaterankunga batandukanye, development partners, participating muri kino gikorwa. Turahamagara kuyiparticipatingamo kugira ngo bamenye uburyo evaluation y'imihigo, kuko imihigo ni agashya ku Rwanda, bamenye uburyo twe-evaluatinga n'imihigo. Ibyo nabyo nibaza turabakira, icyo babaje baraza bakicara nk'abandi bagakurikira, nta kindi kiba kibazanye. Nyuma y'uko turi abagabo, abasore ndetse n'abantu 12, dufite n'irindi tsinda ritwe-evaluatinga cyangwa ridusupervise, natwe rigizwe n'abantu bavuye kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bashobora kuza hano ndetse no kwa Prime Minister Office no muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Anytime baza hano nabo twabakira, icyo babaje kureba ni twebwe evaluatinga, uburyo twe-evaluatinga akarere, ntabwo bari ku-evaluatinga akarere. Nibaza turabaha akarere kugira ngo muri rusange ko hameya ibyo ngibyo. Nashaka kubabwira yuko twaje mu gikorwa gisanzwe, ni igikorwa ngarukamwaka kandi twishimira yuko mwarakiteguye ku buryo busobanutse. Ikindi nanatangira mvuga nuko hano hantu urabona abantu ukuntu bambaye bari smart. Tugakomeza duhinga ibigori
ibigori kuri hegitari 3,000 twagombaga guhinga twahinze 3,200 birenga 107%. Umuceri kuri hegitari 3,000 twagombaga guhinga twageze kuri hegitari 3,137 ngo ni 105%. Ibijyanye n'urutoki banaberetse uriya n'urutoki twiyemeje guhinga hari mu kagari ka Murenge wa Kinazi twiyemeje guhinga hegitari 120 mu karere kose duhinga 123 tukagera ku 103%. Tukaba dushingira cyane RAB uburyo yadufashije kubona imbuto z'indobanure. Ibijyanye n'ibishyimbo naho twiyemeje hegitari 150 duhinga 117 107%. Ku bijyanye n'umusaruro w'umuceri batwiyemeje ko tuzava kuri toni 3 n'igice kuri hegitari tukajya kuri toni 3. Nako twari twariyemeje ko tuva kuri toni 3 tukajya kuri toni 3 n'igice, ubu twabonye toni 3 n'ibice 4. Umuceri birani ibigori, umuceri toni enye kuri hegitari tukajya kuri toni 5 twageze kuri enye n'ibice 9. Twakomeza ibijyanye no gutunganya ibishanga turashimira cyane Agroaction Alemande hari yanagaragaye ko zira hegitari 100 twari twiyemeje guhinga gutunganya mu gishanga cya Mwogo zose twazigezeho 100%. Ibijyanye n'ubwanikiro buriya bwanikiro mureba ni ubwanikiro twubatse mu murenge wa Mukura, ubwanikiro bukaba bumeze neza kandi n'umusaruro waranagiye. Ibijyanye na gahunda ya Girinka iriya foto mureba abagize sena bari baje kwifatanya natwe mu gikorwa cyo gutanga inka, twari twaremeje inka 294, abaturage inka 646, kijana 22%. Gutera intanga hari abatajya bamenya uburyo intanga zitera ari kuriya niyo foto. 2023 z'inka twagomba gutanga twatanze 2,550, umuhigo wacu twawugezeho turezaho 1%. Ibijyanye n'ikawa mwabonye hariya ya Maraba ndetse n'amakoperative yanahinga ikawa bari twariyemeje guhinga ikawa hegitari 300 duhinga 301. Tukaba dushimira cyane na YEB uburyo yadufashije, dushimira n'abaturage uburyo bitabiriye kiriya gikorwa. Kuko ni projet tugomba guhingaho kuri hegitari 2,100, tumaze guhinga kuri hegitari 1,100 mu myaka 3, tumaze guhinga kuri hegitari 1,600 zirenga, dusigaje 500 uyu mwaka. Ubufatanye na YEB n'abaturage ndetse na Minaloc biciye mu kigega gishinzwe guteza imbere uturere, turahamya ko izo target zacu uyu mwaka uri mu gutsa twawugezeho. Ibijyanye no gutuza abantu ndetse no gutunganya imidugudu, ahangaha nk'uko mureba hari aho twari twiyemeje gukora éclairage public ku mihanda yacu kuri kilometero. Hariya mureba ariya matara mu by'ukuri ni amatara twashyizeho umuhigo wacu twawugezeho 100%. Tukaba tunashimira cyane guverinoma yacu uburyo yadufashije kugira ngo abaturage bacu bagire ahantu heza. Uriya muhigo udukundiye mukazabibara bari nijoro niho mwabona uko bimeze, biba bimeze neza cyane. Urava hano ukagera hafi aho tugabonera na Gisagara byazanyaruteja n'urushinge warutora hasi. Greening, iki gishushanyo mureba ni ubusitani turi gutunganya nibwo buriya buri hano hirya ni kuriya buzaba bumeze. Kiriya ni igishushanyo umuhigo twawugezeho 113%, kuko hegitari 3 twiyemeje gutunganya twatunganije 3 n'ibice 4. Layout plans twari twaremeje kuzakora layout plan mirongo z'utugari twose. Izo twarazikoze 71 tukongeraho n'izindi enye, izo nazo zarakozwe. Ibishushanyo twakoze kimwe n'ikiriya mureba. Ndetse twari twiyemeje ko abaturage bacu byibuze 44,000 birenga bigomba kuba byatuye mu mudugudu.
tukaba turiho byibuze ku kigereranyo cya 76%. Umuhigo wacu twawugezeho 77 n'ibice bitandatu, ikigereranyo c'102%. Ari amazu mureba buriya ni abatujwe mu midugudu, naho iyo tugira akanya tuzacamo tuzahabereka. Ahangaha ni one IDP byari ibigega byubatswe, twabigezeho kuri 98%. Kwakabaye ari 100% n'ubundi niko bimeze. Ikibazo cyavutse no kwabayeho avena, habaye havena biba ngombwa ko batakakira imirimo provisoirement, ariko reception technique yo yararangiye, bigaragara ko umuhigo wacu nawo twabashije neza. Ibijyanye no kutuza guha abaturage amazi, nk'uko mubireba ingo 510 twahigiye guha amazi zose twarazihaye, nubwo turazirenza tugera ku 103%. Ingo twahigiye 2617 tugomba guha amashanyarazi, nazo twarazihaye amazi. Umuhigo wacu nawo umeze neza, twakomeza. Kubaka stade, turishimira ko stade yacu imirimo imeze neza, twari twahigiye ko byibuze 70% tuzaba twakoze ibikorwa bigeze kuri 70%. Ubu turishimira ko umuhigo wacu twawishije kuri 81%, kuko pari raporo y'umuhigo twari twihaye ni 57% kuri 70, 51 kuri 70. Ibijyanye na guteza imbere abikorera, amakoperative yacu twayafashije abakoreraga hariya hitwa mu Agakiriro, kugira ngo abaturage bacu bacururiza ahantu hadasobanutse ariho bajya gukorera. Umuhigo wacu 8%, murahareba, ejo tuzahagera. Iriya ni ifoto ya mbere, ariko ni umuhigo ubundi umeze neza cyane. Ibijya ku bufatanye n'abikorera dushimira cyane kuko badufasha mu iterambere ry'uyu mujyi, bishyira hamwe bakubaka amazu atandukanye agamije guhindura isura y'uyu mujyi. Nk'uko mubireba hari amazu 7 twari twiyemeje ko agomba kuzaba yuzuye. Ayo mazu yaruzuye, abenshi banayabagaragarije hariya hepfo, ni yari yamureba kuri uruhande ruri hano. Hakaba n'andi mazu twari twahigiye ko azatangira kubaka akagera kuri byibuze kuri 30%. Niho mureba inzu imwe y'abantu bishyize hamwe hariya mu Cyarabu iri kuri 40%, witwa Nasoro 90%, Uruyange 60%, Mer Diverbe iyo twari twanahigiye 30% ariko yaranuzuye. Bigaragara ko umuhigo wacu mufatanye n'abikorera twarawesheje neza kugira gishimishije. Ariya namwe muri ya mazu urabona ya Hotel Bisi murayibuka iri hasi idasobanutse, murabona ko isobanutse. Twakomeza. Iyi ngiyi ni ya nzu twavugaga yitwa Semungu na Misago, murabona ko ari amazu abisunganye. Ni rya soko bose murabona ko Kigali ni iya mbere, ikaba iya kabiri ku masoko. Twajya rero ku bijyanye no kubaka isoko rya Rugogwe, isoko ry'amatungo. Ririya naryo ni ifoto ya mbere, ariko isoko ryaruzuye n'amatungo arimo. Twakomeza. Kwinjiza imisoro n'amahoro ni umuhigo twari tuzi ko tutazawugeraho, twari twihaye amafaranga menshi, ariko murabona ko twashyizemo ingufu. Umuhigo tubese 101%, miliyoni 830 tuzigeraho, twari twiyemeje 813. Umuhigo ujyanye access to finance, sako zacu twiyemeje kubaka kwa 12 zose twarazubatse, ndetse tunubaka n'indi itari yaranateganijwe. Uwo muhigo rero twawugezeho 100%, ndetse no kwishyuza inguzanyo nazo kandi twiyemeje ko byibuze kuri 95% inguzanyo zaba zishyujwe. Kuko mubireba inguzanyo zacu zishyuzwe neza, uwo muhigo nawo tukaba tubishimira. Iriya ni sako ya Kinazi. Twakomeza. Ziriya ni izindi sako ndagira ngo twakomeza. Ibijyanye n'ibimina, amatsinda y'intambwe, ako gakunda kuba gashya mu karere kacu, kuko ku bufatanye na KEA twiyemeje ko abaturage bacu ko bagenda bishyira hamwe bagakusanya amafaranga agenda bagarukira, kandi bikabafasha no kwitabira za sako.
ayo matsinda y'intambwe rero twari twiyemeje ko byibuze amatsinda 500 azajyaho kandi 250 akazaba akorana na za banki. Niko byagenze, nubwo byararenze, hagiyeho amatsinda 709 abona miliyoni 445, twari twariyemeje 150, urumva ko ari byiza. Yaya ndakorana na banki 250 avaho, dukorana na banki 348. Umuhigo rero tukaba twarawesheje, turashimira Kea uburyo yadufashije kugira ngo uyu muhigo tuwugereho. Undi muhigo ni VUP. VUP twari dufite ikibazo